చూసారా ఇన్ఫర్మేటికా ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. ఏమన్నా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేటికా డిజైనర్. ఓకే. అంటే అది మ్యాపింగ్ డిజైనర్. చూడండి ఇక్కడ. యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంది వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్. యూజ్డ్ టు క్రియేట్ వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ అదర్ టాస్క్స్ ఇన్ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్. వర్క్ ఫ్లో మానిటర్. యూజ్డ్ టు మానిటర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లోస్. అంటే వర్క్ ఫ్లోస్ ఏదైతే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో మానిటర్ లెవెల్‌లో మనకి కనిపిస్తదనమాట. యూజ్డ్ టు మానిటర్. సో ఎలా రన్ అయింది? సక్సెస్ అయిందా? ఫెయిల్ అయిందా? అవన్నీ కనిపిస్తాయి. రిపాజిటరీ మేనేజర్ యూజ్డ్ టు మేనేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ రిపాజిటరీ. ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నా, వర్క్ ఫ్లోస్ అన్నా, కాంపోనెంట్స్ అన్నా అన్నీ ఒకటే. ఓకే. తర్వాత ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది. సో రిపాజిటరీ సర్వీస్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్, తర్వాత రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ ఎనేబుల్స్ ది జనరేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. సో ఆ టేబుల్స్ మీద రిపోర్టింగ్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో అందుకని రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ అంటాం. ఇది మామూలుగా నోట్స్ అనేది కామన్ అండి. మీకు తెలిసే ఉంటుంది కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ద ఎబో సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నోట్స్ అని ఉంటాయి. ఎన్ని నోట్స్ అని డెవ్లో వచ్చేసి 2 to 3 నోట్సే ఉంటాయి. ప్రొడక్షన్లో ఒక 5-6 నోట్స్, 8 నోట్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సర్వే ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ కానీ సర్వర్లో నోట్స్ ఎక్కువ ఉంటే నీకు సర్వర్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అనమాట. ప్రొడక్షన్లో ఎక్కువ నోట్స్ ఉంటాయి. డెవ్లో యూఏటీలో కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. నోట్స్ మీన్స్ ద స్పీడప్ చేయడానికి సర్వీసెస్ని స్పీడప్ చేయడానికి నోట్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాగా. సో ఇప్పుడు చూడండి పవర్ సెంటర్ డిజైనర్. పవర్ సెంటర్ డిజైనర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇంపోర్టింగ్ ది సోర్సెస్ అండ్ ద టార్గెట్ for creating the mappings. You please try to understand. Okay, this is the architecture high level. హై లెవెల్లో ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ఫర్మేటికా అనేది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ దేనికి దేనికి కనెక్ట్ అవుద్ది అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది. ఓకే. సో ఇంపోర్టింగ్ ది సోర్సెస్ అండ్ టార్గెట్స్. మనం ఒక మ్యాపింగ్ డెవలప్ చేయాలి అని అంటే మనకు కంపల్సరీగా సోర్స్ టేబుల్స్ కానీ, సోర్స్ ఫైల్స్ కానీ, టార్గెట్ టేబుల్స్ కానీ, ఫైల్స్ కానీ కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత క్రియేటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనంటే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని ఏదైతే మనకు అవసరం ఉందో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనము మ్యాపింగ్ ఏరియాలోకి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కనెక్షన్స్ ఇస్తాము. ఇస్తే ఏమవుతుంది, అది రిపాజిటరీ సర్వర్లో సర్వీస్లో సేవ్ అవుతుంది. బ్యాక్ ఎండ్లో సేవ్ అవుతుంది. మీరు కంట్రోల్ ఎస్ కొడతారు అంతే. సోర్సెస్ తెచ్చుకొని టార్గెట్ తెచ్చుకొని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి సేవ్ చేశారనుకోండి, మ్యాపింగ్ వ్యాలిడ్ అని ఉంటుంది. సో మ్యాపింగ్ వ్యాలిడ్ అయింది అని అంటే నీకు డేటాబేస్ లెవెల్లో నీకు రిపాజిటరీ సర్వీస్ అని ఉంది. మీకు బ్యాక్ ఎండ్లో రిపాజిటరీ సర్వీస్ కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్లో మీకు డేటా అనేది ఏదైతే మీ కోడ్ రాస్తారో ఆ కోడ్ అంతా అక్కడ వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది. అది మీరు చేయరు, అది టూల్ చేస్తుంది. సో ఏదైతే మీకు పవర్ సెంటర్ డిజైనర్లో మీరు ఏదైతే మ్యాపింగ్ చేస్తారో, సేవ్ చేస్తారో అదంతా అదంతా టేబుల్ ఫార్మాట్లో నీకు రిపాజిటరీ సర్వీస్లో సేవ్ అవుతుంది. సో ఇది మీకు జస్ట్ ఫ్లో ఎట్లా పనిచేస్తుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, ఫర్ విచ్ డొమైన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. ఓకే. అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు నో ది ఆర్కిటెక్చర్. ఒక కాంపోనెంట్ దేనికి రెస్పాన్సిబుల్, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు నో ద ఆర్కిటెక్చర్. సో సో సేవ్ అయిన రిపాజిటరీ ఫైల్ ఆల్వేస్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఎవ్రీ టైం మనం కాల్ చేసుకోవాలా? మనం కాల్ చేయము. మనం మ్యాపింగ్ ఏరియా ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది మ్యాపింగ్ కదా ఓపెన్ అయింది. కంట్రోల్ ఎస్, జస్ట్ 1 సెకండ్. ఓకే. సో మనం వెళ్ళి టేబుల్ ఏం సేవ్ చేయం మనము. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. ఇది డిజైనర్. ఏదైతే మనం డిజైనర్లో చేస్తామో, డెవలప్ చేస్తామో, వాట్ ఎవర్ యూ డెవలప్ ఇట్ విల్ సేవ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ టేబుల్స్. సో ఇది మ్యాపింగ్ అనేది మ్యాపింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? సోర్స్ డెఫినిషన్, సోర్స్ క్వాలిఫైర్ అంటే ఇది సోర్స్. లుకప్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. తర్వాత రౌటర్ అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.
నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇది. అంటే మన మ్యాపింగ్‌లో సోర్స్ ఉంది, టార్గెట్ ఉంది, ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ ఉన్నాయి. సేవ్ చేశాను నేను. సేవ్ చేస్తే ఏముంది? నో చేంజెస్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ది కరెంట్ యాక్టివ్ ఫోల్డర్. అంటే నేనేం చేంజ్ చేయలేదు. అందుకని నో చేంజెస్ అని ఉంది. కానీ ఇది సేవ్ అయ్యి ఉంది. సేవ్ అయ్యి ఉంటే ఈ టేబుల్‌లో నువ్వు ఒక ఆహ్, ఆహ్, ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్‌లో ఈ ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ ఉంది. ఓకే. సో, ఏదైతే మీరు ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తారో, ఇప్పుడు కండిషన్ చూసారా? కండిషన్ అని. ఈ కండిషన్ రాస్తారు. ఈ కండిషన్, ఈ కోడ్ అంతా ఎళ్లి ఎక్కడ సేవ్ అవుద్ది? డేటాబేస్‌లో సేవ్ అవుద్ది. అది మీరు చెయ్యరు. ఇన్ఫర్మాటికా సర్వీస్ చేస్తది. ఓకే. ఎందుకు చేస్తుంది అనంటే అక్కడ మెటాడేటా టేబుల్స్ ఉంటాయి. రిపోజిటరీ టేబుల్స్ అని కొట్టండి మీకొస్తాయి చూడండి. రిపోజిటరీ టేబుల్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మాటికా. ఇదిగో సి అండర్ స్కోర్ రిపోజ్ టేబుల్ అని ఉంది కదా! ఇట్లా టేబుల్స్ ఉంటాయి. దీని మీద మీరు వర్క్ చేయరు. దీని మీద మీరు ఇన్సర్ట్ చేయరు. ఏం చేయరు. కానీ యూ షుడ్ నో ద ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్‌లో మీకు ఎలా అవుతుంది డేటా, నీకు ఇన్ఫర్మాటికా ఎలా రన్ అవుతుంది అన్నీ తెలుసుకోవాలి మీరు. ఓకే. సో, ఇట్లా ఉందా సి అండర్ స్కోర్ రిపోజ్ సిస్టమ్. ఇయన్నీ టేబుల్స్ అన్నమాట. సి అండర్ స్కోర్ రిపోజ్ సిస్టమ్ అనేది టేబుల్స్. ఇది ఎండీఎంలో ఇన్ఫర్మాటికా లెవెల్‌లో మనం చూడాలి. ఎండీఎం కాదు మనకు కావాల్సింది. యాక్చువల్‌గా ఎవరు దీని మీద వర్క్ చేయరు. సో, ఈ ఫార్మాట్‌లోనే ఉంటాయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ కరెక్ట్‌గా రావట్లేదు. ఎందుకంటే దీని మీద ఎవరు వర్క్ చేయరు. కానీ మీరు ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే, మీరు మ్యాపింగ్ ఏరియాలో ఏదైతే మీరు సేవ్ చేస్తారో, డేటాబేస్ లెవెల్‌లో టేబుల్ ఫార్మాట్‌లో నీకు డేటా అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, అది మెయిన్ రీజన్ అన్నమాట. ఏదో ఓపీబీ అని ఉందా? ఈ ఫార్మాట్‌లో కూడా కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓపీబీ. ఓపీబీ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి. తర్వాత పీసీఎక్స్ అని కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. అలా ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయనంటే ఆల్‌మోస్ట్ ఇక్కడ చూడండి 500 అరౌండ్ 500 టేబుల్స్ ఉంటాయి. 500 ప్లస్సే ఉంటాయి టేబుల్స్. ఓపీబీ అండర్ స్కోర్ అని. రిపోజిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ గెట్స్ ఓకే. బట్ యూ ఆర్ ష్యూర్ థట్ యూ విల్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ది డిఫాల్ట్ టేబుల్స్. ఆ డిఫాల్ట్ టేబుల్స్ మనం వర్క్ చేయము. అది ఎందుకు అనంటే ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఏం చేస్తదంటే ఏదైతే సేవ్ చేస్తే అది టేబుల్ లెవెల్‌లో సేవ్ అయినప్పుడు మన వర్క్ ఫ్లో రన్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ రన్ అవ్వటానికి నీకు ఇన్ఫర్మాటికాలో ఉన్న కోడ్ కంటే డీబీలో ఉన్న టేబుల్స్‌లో ఉన్న కోడ్ రన్ చేయటానికి మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటది. ఫాస్ట్ ఉంటదనమాట. సో, కంపల్సరీగా ఇన్ఫర్మాటికా ఉంటే డేటాబేస్ ఉండాల్సిందే. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ గాని, ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ గాని ఉండాల్సిందే. ఎందుకనంటే డిఫాల్ట్ టేబుల్స్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? డేటాబేస్‌లోనే క్రియేట్ అవుతాయి. అందుకని మీకు కంపల్సరీగా ఏదో డేటాబేస్ ఉండాలి. అవి డిఫాల్ట్ టేబుల్స్ 522 టేబుల్స్ ఏమో ఉంటాయి. అవన్నీ అయ్యే క్రియేట్ అవుతాయి. మనమేం క్రియేట్ చేయము. ఆ డిఫాల్ట్ టేబుల్స్‌లోకి మీరు మ్యాపింగ్ ఏరియాలో ఏదైతే మీరు సోర్స్, టార్గెట్ అన్నీ తెచ్చుకొని సేవ్ చేస్తారో, అది టేబుల్ ఫార్మాట్‌లో నీకెళ్ళి లోడ్ అవుద్దనమాట. అది మీరు లోడ్ చేయరు. దాని గురించి మీరేమి కంగారు పడొద్దు. ఓకేనా? సో, జస్ట్ ద ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను మీకు. ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండ్ విల్ గో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్.
సో వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్లో ఏం జరుగుతుందండి, ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇది చూసారా, ఇక్కడ సెషన్ అని ఉంది. అంటే వర్క్ ఫ్లోలో సెషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వచ్చింది. ఇక్కడ మ్యాపింగ్స్ ఎన్ని ఉంటే డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒక మ్యాపింగ్ ఉంది, ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నేను. సో సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే నీకు సెషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ ది సెషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లింక్ ఇవ్వాలి. రన్ అవ్వాలంటే ఇది స్టార్ట్ అనమాట. వర్క్లో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇది, సెషన్ ఇది అనమాట. ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు, మీ ఇష్టం, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, తర్వాత సేవ్ చేశాను నేను, కంట్రోల్ ఎస్, సేవ్ అయింది. సో వర్క్ ఫ్లో కంటైన్స్ సెషన్. సెషన్లో ఏముంటుంది, సెషన్లో ఏముంటుంది, మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. మ్యాపింగ్లో ఏముంటాయి, సోర్స్, టార్గెట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ది hierarchy. Workflow contains session, session contains mapping, mapping contains source and targets with the transformations. Okay, so that is the main reason. So in Informatica we are having the 4 components. The mostly we will work only in the 4 components. One is repository manager, which is used to deploy the components from the one environment to the another environment. Okay, సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంటే ఉంది, కాకపోతే 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒక పని చేయొచ్చు మీకు, చూడండి. ఇటు చూసారా, ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అని వచ్చిందా. నేనేం చేయలేదు, జస్ట్ రిపాజిటరీకి వెళ్ళాను. వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, ఒక ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేశాను. కనెక్ట్ అయింది, ఓపెన్ అయింది. తర్వాత ఏంటి, వర్క్ ఫ్లోస్లో ఎన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. ఈ సురేష్ అనే ఫోల్డర్లో డెవ్లో ఎన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. నేను ఒక వర్క్ ఫ్లో మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ అంటున్నాను. ఓకే, ఎక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్, డెస్క్టాప్లోకి. డెస్క్టాప్లోకి సేమ్ అదే వచ్చింది, డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. వర్క్ ఫ్లో, నేను వర్క్ ఫ్లో లెవెల్ అంటే ఈ వర్క్ ఫ్లోని మీరు చూడండి, ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో ఉండాలి, అది ఉందా లేదా, ఉంది. వర్క్ ఫ్లో యూపీ హరి సేల్స్, ఈ వర్క్ ఫ్లో ఉంది. ఇదే వర్క్ ఫ్లో నాకు రిపోజిటరీ లెవెల్లో కనిపించింది. ఇది ఈ ఫోల్డర్లో నుంచి, సోర్స్ సురేష్ అనే ఫోల్డర్లో నుంచి హరి అనే ఫోల్డర్లోకి నేను పంపించాలి. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేయాలి, తీసుకుని రావాలి. అప్పుడు నేను జస్ట్ సేవ్ అని కొట్టాను, డెస్క్టాప్ ఇచ్చి సేవ్ అని కొట్టాను. ఇస్తే మొత్తం చూడండి, ఇక్కడ ఏమనుంది, 100% కంప్లీట్ అని వచ్చింది. ఎక్స్పోర్టెడ్ 5 ఆబ్జెక్ట్స్. 5 ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఎందుకు అన్నారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసి చూడండి. సోర్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, టార్గెట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. అవన్నీ అది కౌంట్ చేసుకుంటుంది. మీకు ఇంకా క్లారిటీగా తెలియాలంటే క్లోజ్ అని కొట్టేసి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ఉంది కదా, ఫోల్డర్తో కలిపి అనమాట. అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటుంది. అందులో ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా మనకి, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా ఒక ఆబ్జెక్టే. సో అలా అనమాట, అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడేంది, ఈ ఫోల్డర్లో నుంచి నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను. నేను మానిటర్లోకి వెళ్తున్నా, ఉందా లేదా, ఉంది. ఇది హరి డాట్ వర్క్ ఫ్లో యూపీ హరి సేల్స్ వచ్చింది కదండి, ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాను, జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో ఉందా, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, వర్క్ ఫ్లో లుక్ ప్రొడక్ట్ అని ఉంది, వర్క్ ఫ్లో టార్గెట్ ఎల్కేపీ అని ఉంది. ఇది వర్క్ ఫ్లో లేదు అక్కడ. సో దీని మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ అవసరం, జస్ట్ క్లిక్ చేసి రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ మెటాడేటా. సారీ, ఇంపోర్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. మెటాడేటా అంటే టేబుల్స్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ఇంపోర్టింగ్ ద టేబుల్స్, ఇంపోర్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే వర్క్ ఫ్లోస్, అవును, మ్యాపింగ్ అయినా సోర్స్ టేబుల్ అయినా ఏదైనా కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో డెస్క్టాప్ వెళ్ళని సెలెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ యాడ్ ఆల్ అనుకో, ఎప్పుడైనా సరే యాడ్ ఆల్. ఇప్పుడు చూడండి, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయా లేదా, 5 ఆబ్జెక్ట్స్. యాడ్ ఆల్.
నెక్స్ట్ సోర్స్ ఫోల్డర్, టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. సోర్స్ ఏంది సురేష్, డెస్టినేషన్ ఏంది సురేష్ కాదు కదా, హరి, హరి అని సెలెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రీప్లేస్, ఏమైనా ఉంటే రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇంపోర్ట్, వర్క్ ఫ్లో హరి సేల్స్ అనేది వ్యాలిడేషన్ కంప్లీటెడ్ విత్ నో ఎర్రర్స్ అంటే ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. డన్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి ఇట్లా క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. వచ్చిందా? హలో హలో, Yeah, got it. got it right. So you know right what is the use of this repository manager? Yeah. Okay, so you want to deploy any workflow or any mapping or any table, any source table or target table, we have to use only the repository manager. Mapping designer lo, workflow manager lo, monitor lo, we cannot deploy, we don't have the access. We are only having in one component that is called repository manager. So ఇక్కడ నేను ఫోల్డర్స్ మధ్య చేశాను. రియల్ టైంలో డెవ్ నుంచి యూఏటీకి, యూఏటీ నుంచి సిట్ నుంచి యూఏటీకి అంతవరకు చేస్తాం మనం. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇది డెవ్ నుంచి యుఏటి కంటే ముందు సిట్ అని ఉంటుంది. సిట్ అని అంటే dev02 అనమాట. తర్వాత పీటీఏ, కొన్ని ప్రాజెక్టులో పీటీ అని ఉంటుంది, కొన్ని ప్రాజెక్టులు యుఏటి అని ఉంటుంది. సో అప్ టు యుఏటి మనం చేయగలం, మనకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్లో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ఎనీథింగ్ డిప్లాయింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్. దానికి ఒక టీం ఉంటుంది, ఆ టీమే డిప్లాయ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది రిపోజిటరీ మేనేజర్. ఓకే, So 1 minute. Finally, like whatever we have to like get the data from the Informatica tool through repository only. The rest of three we are not utilizing to get the data, right? no, not getting the data, to deploy the data from one environment to another environment. Deploy, Okay. Deploy means like deploy means install. to promote the data. See, you are developing one mapping in dev environment. Okay, so you have developed one mapping, you have developed workflow, you have done testing, everything is completed. Now this mapping, this now this mapping has to be there in the production, right? So you are working in dev environment, so you are creating new mapping, you are doing some changes. You getting me right? So you are developing one new mapping here, so this new mapping is not there in the production. So end of the day, whatever you are doing the changes, whatever you are creating the new mapping, it has to be tested and it has to be deployed, means migrate to production, right? So then only the client will be saying my changes has appeared in the production environment and it's working fine. You are not directly doing in the production environment, you are doing in the development environment, and then you are deploying into the, means you are migrating your code. So there should be one platform to migrate the code. The platform is nothing but a repository manager. The repository manager, where you can deploy the changes whatever you have done in the dev environment to the higher environments. Okay, you got the point, right? Any doubt? So it means to extract the data we are using that, right? Finally. Yeah, to deploy the So options. whatever you are doing the development in outside, like we do extract the Informatica, that is the only tool we have to utilize that repository. Like that is the one. Yeah, that is the one only. We have to deploy our components to the higher environments called UAT and So in production environment. that case, we can talk any environmental over here or only the database or something like that. Tables are also single table. Also, you can migrate. Okay, then thank you. Suppose Got it. source is there, only one table is there here. Hurry, click and right click export. You want to deploy only this table. Okay, you can do. Then close it. Here, click on here, import. So what is your table name? This is my table name. Yeah, got it, sir. Got it right?
So you need to select your source and target. This is very much important. Actually, it will both will show only one folder. We have to modify it. See, end of the day, whatever the changes you are doing in the develop environment, it has to be tested and it has to be moved to production environment. That's why only, right, we are working hard. You are working in Yes. dev environment, you are doing new mapping, you are creating new logic, you are doing some enhancements, you are doing some changes to the existing code. Client will come and he will tell, I want the logic to be changed and tested and it have to be deployed in the production environment. So you will not have access to do any changes in the production environment. Okay, then you will bring the code to the dev environment and you will take the changes, make the changes and you will test it. Then after testing, you will deploy into the UAT environment. UAT environment, what will happen? QA team will be there. QA team means testing team. Testing team will test your code thoroughly. Okay, from different scenarios. Okay, they will do like anything. They will do test in all the formats. It will not fail in the production like that. They will test positive, negative, everything. So after testing, you will receive sign off. Then your workflow, your mapping will deploy, means you will migrate to the production. After the production also, it will run for 1 or 2 days. They will test. So once everything is working fine, then your Jira, your task will be get closed. Till then, your task will be open only. Okay. So for deploying, this is one of the method, and we are having different methods as well. Okay. So just open that workflow, right click, versioning is there. So we are having here one folder. I think this in this versioning is there. Where is the folder? See, add to deployment group. Are you able to see here? It is disabled. Add to deployment group. Are you able to see or not? Hello. Yeah, yeah, I'm able to see that. Yeah, add to deployment group, right? Yeah, sir. Yeah. So what is the purpose of this means? So if you want to deploy n number of workflows in one go at a time, then what you will do, you will create a deployment group. Means it's just a folder. In one folder, see, this is one folder, right? In this folder, we are having how many? 10 files, 100 files, we can make it. Okay, like that only. This is a deployment group. Means this is a simple folder. So if you are adding n number of workflows in the deployment group in one go, you can deploy all the workflows, like 10, 20 workflows I want to deploy at a time. For that, I wanted to create, export, import, like this, I no need to do. Okay, I will add all my workflows into the deployment group and I will deploy that group through one tool and it will be deployed into the production environment. So from UAT to production, they will add in deployment group. That will be more easier. Okay, these are the multiple options I'm saying. Okay. So this is the mapping name. Last saved, when you have saved this one, is it reusable or not? We can say no. Instant valid, yes. Versioning number. So if you are deploying second time, then it will come versioning number 2. Okay, if means you are doing some changes, checking in, checking out, then version number will changing to 2, 3, 4, something like this. So it means like how many times we can check the data, it will be counting the number over there. Yeah. So first So if see, you first of all, we'll give in the data. Like later on, there is a correction is going to be done, and one of my teammate has opened that. That time also, it will count as a two, or when changes would happen, it will be going to. yeah, it will become see. Uh, right click, open. So this is already opened. So if you see here properties, here also what is there? Version number 1. Last saved on 0309. Okay. Now
See, this is date is changed, right? Date is changed, but version number was remaining the Yeah, same, right? version number not changed because we don't have the check-in checkout option here. See, if Okay. you right click, we should have the check-in checkout option. See, if you see in the repository, Uh, so if you see here workflows, here we have whatever we have. See, add to deployment group. Now we are able to see, right? So here we have to create one deployment group name, something group one. See here we have administrator. So owner administrator will have the access, static or dynamic. We say static only. So then okay, done. All dependencies, yes. Like this we have to add. So add to deployment group. Only the same group. We have to select this. Okay, like this. A copy of default session already exists. Means the same session is already exist in the deployment group. So duplicate should not be there. Like that. So this one also here what they are doing, they are reusable the sessions they are doing. So normally this is the process we will add. Okay, so like this we will add. So we will have the check-in and the checkout option actually. So here it is not showing because this is a normal what do you call? This is a trial version, right? See here it okay, is not okay. enabling. If you go to the versioning, here you will say check-in, checkout. If you are doing check-in and checkout, then only the version number will change. See, then only you are having the versioning here. The same thing we are able to see here, right? Versioning. See, check-in, checkout. That is the reason we can see the history. First time when the session was created, it will show. And the second time when it was saved, it will show. Third time when it is again checked in and checked out, and name also it will show, time also it will show. Then only it will change the versioning. Find the checkouts. Suppose I am checking out this and I am doing the change. And Anil also or Balaji also wanted to check out the workflow, but it will show the name. This object is already checked out. You cannot check out. So only one time one person can only do checkout and do the modifications. If somebody is already checked out and you are not allowed to, it will not allow you to do checkout and you cannot do changes two people at a time. So please Okay, got it. remember, yeah. Multiply, we can't enter into the data like to edit it, right? Multiple users will not have access to edit it. Only one first who is having edited, only that person can do modifications. So once he saved, once he done check-in, then again you can make the changes if you want. So in that case, what's the error we can see over there? See, suppose Suresh was opening a file and I am trying to do to do something. So what the error should be there, like? Not an error. It will say that object is already checked out. That's it. Okay. Object is already checked out. So if you want to find who has done checkout, then we'll go to the view history. Okay. Who is the latest person who has checked out, his name will be appearing there in the history. Okay, so that is the thing. So we are having the repository. So repository is to deploy the components or the objects from the one environment to the another environment, and we can do in different ways. One is creating the export and import. The other one is the folder, right? Add to the deployment group. So that one we have to add to the deployment group a number of workflows. The second one is the mapping designer. In the mapping designer, we can import the sources and the targets, and in between we can do transformations like lookup, router, expression, all these things. Then we can save it. Okay, so once we saved it in the designer, then we go to the workflow level. In the workflow level, we are having this session contains the mapping. We have to select which session to map to that sorry, which mapping to select to the session. We can always select only one mapping to one session, that's it. So if you want to do another mapping, again another session here. Okay, we can select any one of it. Then again you can do the link condition. Okay, at a time we can select only one mapping to one session.
So that is always you keep remember. We cannot add multiple mappings to one single session. Okay, each session contains definitely one mapping and that is final, that's it. Okay, then what more we are having in the mapping area, we have to see here. See, source analyzer means which is the window to import the sources. It might be a file or it might be table. You go here, import from database means it might be a Oracle database, SQL server, MySQL, IBM DB2. These are all the databases. Okay, so you can import any table from the databases, from any type of the database. Okay, and you can import COBOL file, XML file, and import flat files means .txt, .csv, .dat. It can be any format. Okay, so any of the format, the file we can import, and we can import from the COBOL file, and we can import from the XML file, and we can import from the table of any of the database. Okay, stop me if you are not understanding. Okay, then we can access from different source systems as well, Salesforce, web service provider, but normally it will be a rare case. Mostly we will work on the file and the database and sometimes COBOL file. Okay, only these three will be working on most of all the projects. Okay, then target also the same. Import from database means target can be a file or target can be a table. Target can be a XML definition means XML. It can be a import from a TIPCO. So Informatica, I already told you, we can import the tables or data from any of the environment. So in the source, what you are able to see in the source, where we are able to see from PeopleSoft means this is some other software. Okay, from their external sources also we can import the data or the table. Okay, data profiling, Salesforce, Power Exchange. The data can be from any of these systems. We can import it. Okay, so that is the main advantage of Informatica. So sources and targets, we have to definitely import the sources and the targets from the source analyzer and the target analyzer. Then we are having the transformation developer. Here means transformation developer, which is used for reusable transformation. Okay, do anyone know about reusable transformation? Reusable ante enti? So we can edit that anytime and we can reuse that. That means like using again and again the same Yeah, date table. but 50% is correct, 50% wrong. Okay, so you can use multiple times as you said repeatedly, but it is not data, it is a transformation. Got Okay, it. Got it. yeah, so some lookup is there, is a table. So same logic you want to use in multiple mappings. So no need of creating multiple times. You create here only one time one lookup table. Okay, then it will be reusable transformation at a time. Here one transformation we can make it without connecting any to source. Then there will not be any source, then there will not be any target. Only one transformation, lookup transformation or expression transformation or any of the transformation can be. If you want to use multiple times in multiple mapping, then you will come here and you will write the code one time and that's it. The same code you can use multiple times means ఏదైనా ఒకదాన్ని మనము ఎక్కువ టైమ్స్ వాడుతుంటే సేమ్ కోడ్ ని సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని, then that is called an reusable transformation. Got it? Yeah, sir. Got it. Okay, thank you. Then here we are having the maplet designer. Maplet designer means a set of transformations which can be reusable. Okay, maplet. Maplet means a set of transformations. ఇవన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఇది ఈ మ్యాప్ ఇది మీకు ఎక్కువ మ్యాప్లెట్ డిజైనర్, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్, ఈ రెండు బాగా హ్యాండ్స్ ఆన్ రావాలి. దాన్ని ఏమంటారు, ప్రతి ఆప్షన్, అన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని తెలియాలి. ఓకే, రిపాజిటరీలో పెద్ద వర్క్ చేయరు, తక్కువ ఉంటుంది, అది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది 1 or 2 times.
మానిటర్ లెవెల్లో కూడా మీరు ఏం వర్క్ చేయరు. మానిటర్ లెవెల్లో ఇట్ విల్ జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ మీరు వర్క్ ఫ్లో రన్ చేస్తారు. రన్ చేసిన తర్వాత అది సక్సెస్ అయిందా, ఫెయిల్ అయిందా, సోర్స్ నుంచి ఎన్ని రికార్డ్స్ రీడ్ అవుతున్నాయి, టార్గెట్లు ఎన్ని లోడ్ అయినాయి, ఎన్ని రిజెక్ట్ అయినాయి, ఓకే, సెషన్ లాగ్ ఫెయిల్ అయింది, వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడం అంతవరకు. ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేయరు, ఏం చేయరు. మీరు వర్క్ చేసేది రెండిట్లో మెయిన్ అన్నమాట. డిజైనర్ ఒకటి, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ ఒకటి. ఈ రెండు మీకు తరోగా, ఈ రెండు టూల్స్ బాగా తరోగా వచ్చి డేటాబేస్లో కొన్ని క్వైరీస్ వస్తే మీరు ఇండస్ట్రీలో మీరు సస్టైన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది మ్యాప్లెట్. సారీ, మ్యాప్లెట్ అసలు లేదు ఇక్కడ. సో మ్యాప్లెట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్, విండో ఓపెన్ అయింది కదా. మీరు లుకప్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, లుకప్ చేయొచ్చు. ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక మీకు ఇన్పుట్ పంపిస్తున్నారు మీరు, లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని మల్టిపుల్ వేస్లో మీరు వాడాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనే. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెవలపర్ రీయూజబుల్. మ్యాప్లెట్ ఏంటి, సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కెన్ బి రీయూజబుల్. ఓకే, సో ఒక 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి పొద్దుగూకులు ఇదే కోడ్, ఇదే ఫార్మాట్, ఇదే అట్రిబ్యూట్స్, ఇదే కాలమ్స్. నేను ప్రొడక్ట్ నెంబరు, ప్రొడక్ట్ ఐడి నేను ఎక్కువ ప్లేసెస్లో వాడాలనుకుంటున్నానంటే, సో ఇక్కడ డెవలప్ చేసుకుంటే మీరు మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ మ్యాప్లెట్కి అను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెవలపర్కి. ఏ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ విచ్ కెన్ బి reusable in n number of మ్యాపింగ్స్. సో రీయూజబుల్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, డెవలపర్కి తక్కువ టైంలో మీకు మ్యాపింగ్ క్రియేటింగ్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాజెక్ట్ మీద కంప్లీట్ వ్యూ ఉన్నప్పుడు ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ రీయూజబుల్లో ఉండాలి, మ్యాప్లెట్లో ఏమేమి సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ రీయూజబుల్లో ఉండాలి అనేది మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది మ్యాప్లెట్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, రీయూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, మ్యాప్లెట్స్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకొని మీకు రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం తీసుకొని మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. మీరు డెవలప్ చేసే టైం తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ద సేమ్ కోడ్. అర్థమవుతుందండి? హలో హలో Yes, I am there here. I don't know remaining all. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా? సో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది, మ్యాప్లెట్ అను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెవలపర్.
Transformation developer means any of the transformations we can make it as a reusable transformation and it can be used multiple times in the mapping area. Simple. Maplet అంటే మ్యాప్లెట్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఒక 4-5 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవ్వచ్చు, 10 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఎన్నైనా అవ్వచ్చు. ఎన్నైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూస్ చేసుకొని సేమ్ కోడ్ని మల్టిపుల్ మ్యాపింగ్స్ యూస్ చేయాలనుకుంటే అది కూడా రీయూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓకే, జస్ట్ 5 minutes లెఫ్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. I'll continue the class with the remaining architecture tomorrow and the mapping designer options, everything. Okay, so we discussed about the source, target, source analyzer, target analyzer, transformation developer, maplet, and mapping. Okay, so there are transformations. So from tomorrow I will complete the architecture and I will jump on to the one by one transformation, how it is working. Okay. Guys who are joining the meeting, kindly raise your voice. By the questions only, we'll get more information from the technical team. See, I have some doubts. By that I can learn something. You have some doubt. By that I can learn something. So in that case, please raise your voice. Yeah, please ask me. Please ask me. Every